বাংলাদেশের একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করবার সুযোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট। আমি বাংলায় বলবার চেষ্টা করব, but I feel comfort in English sometimes, so please don't mind if I explain something in English because we have some kind of international guests. So please pardon me to explain in English and in Bangla as well. It's because I do teaching and I do prophecy in the university and I do education. You know, the basic of culture is education. So I love education, especially I love how to teaching. And I do work especially for the disadvantaged people of the country. My specialization is in the area of Shubida Bonchito Manush. I do teaching for last 30 years. আমি 30 বছর ধরে পড়াচ্ছি। বাংলাদেশে আমাদের মহাশয় রঞ্জিত সরকার চেয়ারপারসন মেনশন এগেন এন্ড এগেইন বারবার উনি বলেছেন যে আমরা যখন বাংলাদেশে যাই কোনো পার্থক্য দেখি না। আর আমি যখন এখানে আসি, পৃথিবীর বহু দেশে আমি গিয়েছি, প্রায় শতাধিক দেশে, 15 থেকে 20টি দেশে পড়াশোনা করেছি আমি, এবং আমার অনেকগুলো দেশের সার্টিফিকেট আছে। I really never felt that a human being can be separated. Human being can be distinguished in terms of religion, in terms of caste, in terms of ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ভেদে মানুষ আলাদা হতে পারে। I don't believe it. I'm a Muslim, a strong believer. I do practice sometimes, but I never believe in religion. It's because of the religion is the most powerful machine to make differences, the human being in the world. You know, when the human civilization came to the world, through naturally or in a science or whatever the explanation, whatever the philosophy, it doesn't matter, but the matter is that yes, we are human being. We never treated as human being. Who said I am a Muslim? Who said my dad is my dad? Amar baba je amar baba. Who said? This is a belief. My mother maybe told me, but my mother never told me. But I believe and I know from the society, yes, he is my dad, so he is my dad. সে আমার বাবা, সে কারণে আমি তাকে বাবা মানি। I never, everyone here, did he try any time to make it proof? Evidence, yes, he is my father or not? আমরা কি কেউ কখনো চেষ্টা করেছি, চেয়েছি, বলেছি যে আমার বাবা যে আমার বাবা, আমরা প্রমাণ চাই? চেয়েছি কেউ? But he cannot avoid the mom. It's because the mom carrying out. So the culture is the mom of the human civilization. The culture is the mom, the culture is the mother of the human civilization. মানুষের সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো এই সংস্কৃতি, and education is the most powerful weapon of the culture. So I do request to the leader and to the leader of this society in all India, especially Ranjit Sarkar. We need to do 4 things. I will take maximum 2 to 3 minutes. The 4 things that I practiced and I believe there are 4 P model for me. 4টা P model আমি বিশ্বাস করি. Number 1 is the policy. You have to change. You have to make the change in the policy. You know the policy, who formulates the policy? The people who are in the upper class, who are making the policy, and they never make any policy for the lower class without their benefit. যারা সমাজের উচ্চ জায়গায় আছেন, তারা তাদের সুবিধার বাইরে কখনো নিম্ন সমাজের জন্য পলিসি চেঞ্জ করবে না। So as a leader of this kind of society, as a leader of this disadvantaged people, we need to focus on the policy formulation. You know the policy formulation, if you can touch on the policy, then you can try to change in the practice. The second P is the practice. The people should practice in the society. In what kind of society? You see, honorable guests and honorable audiences, you know everyone, we practice the same thing as a human being.
we pray to God, we pray to Allah, we pray to someone, or we take food, or we take water, everyone in the same way. There is no difference. But why the society makes us differences? Why the practice is, the practicing is difference. Someone is the leader, someone is the Lord, and I am the labor. Why? What for? Should not be. So the third thing is that you have to change in the perception of the human society. Whatever you change in the policy, whatever you change in the practice, you need to focus on the perception. It's because, you see, আমি সাধারণ একটা পরিবার থেকে এসেছি, আপনারা শুনলে হয়তো গর্ববোধ করবেন। আমি নিজে অতটা গর্ববোধ করি না, কারণ আমি সাধারণ ঘরের সন্তান। আমি গ্রামের ছেলে, একেবারেই এখান থেকে আমার বাড়ি যত কাছে, এখান থেকে কলকাতা থেকে আমার বাড়ি যত কাছে, ঢাকা থেকে আমার বাড়ি তার চেয়ে অনেক দূরে। আমার বাড়ি একেবারেই আপনাদের বেনাপোল থেকে 15 টাকা, মানে 35 টাকা দিয়ে আমরা এখনো কলকাতা আসতে পারি। আমার গ্রামে 2016 সাল পর্যন্ত কোনো বিদ্যুৎ, কারেন্ট, ইলেকট্রিসিটি ছিল না। I am one of the boy in my village যে হয়তো এই জায়গায় আসবার পরে আমি আমার গ্রামে বিদ্যুৎটা আনতে পেরেছি। মানুষের কাছে যখন বলতাম আমরা চেরাকের আলোয় পড়ি, চেরাক আমরা সবাই চিনি না, চেরাক, হারিকেন, দ্য ল্যাম্প, যেগুলো দিয়ে আমরা পড়তাম। এবং আমার সবচেয়ে ছোট বোন, যে সবচেয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন টেস্টে চান্স পায় না, সে এখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চার, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। তার হাজব্যান্ড কেমিস্ট্রি, সে ফিজিক্স, হু নোজ। এবং we are a kind of disadvantaged in a rural village. It's because there was no school, good school. There was no high school, good high school. So there was no university, only one university, the famous Dhaka University. So I've been in the Dhaka University. If I didn't get chance, I have nothing to do. You have nothing to do. So you have to make the chance. The disadvantaged people should focus on the chance and opportunity of, the perception. Whatever you do, the people perception is really, really difficult to change. For example, Brahman, Namashudra, Matua, Ashraf, Atraf, Muslim society, Ashraf, Atraf. Still the perception did not change. Still the perception is existent. এখন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে এটা রয়ে গেছে। So, final thing is that the last minute, what is happening inside those 3P? The 4P is politics. Everywhere is politics. Politics in the policy, politics in the practice, politics in the perception. So we have to be a kind of transformational leader as a disadvantaged people. From the disadvantaged society, you have to take the power, you have to take the opportunity, you have to take the chance to be a transformational leader. It's because you need to be a change agent for yourself. No people will call you if you cannot make yourself change. So my request, the final comments is that, and you should start from education. You should start from education. If you go for education, if you take education, you will be empowered in the society. You will be empowered through politics. You will be empowered through whatever you want. It's because nowadays, at this level, in 21st century, the technology, civilization is going on. So you have to take the technology through education. As a disadvantaged people, disadvantaged is not a word and should not be in the society. It's because everyone is equal. I do believe all the human being is equal, and we are equal, and you are equal. No Ashraf, no Atraf, nothing else. Thank you very much. Thank you all. I do strongly believe in the new religion. There is human religion. Must the religion should come in the world for peace to every human society, for peace every human being. There is human religion. মানবতার ধর্মের জয় হোক, জয় গুরুচাঁদ, জয়। সকলের জন্য আমার শ্রদ্ধা, প্রণাম, আসসালামু আলাইকুম। সবাই ভালো থাকবেন। Thank you very much. Thank you all. I do appreciate Mr. Ranjit Sarkar and Dr. Pradeep should mention myself is because I did not know that I will get this chance. I got that kind of opportunity because of Dr. Ranjit Sarkar and Dr. Pradeep. We should meet again and again,
And please, I invite you all to Bangladesh, and Dr. Ramesh Chandra, Ravindranath. His brother is Irsi. He is living here, and his brother is living in my country. What's the differences? Why geographically differences? Why religiously differences? We're not different, but you are making myself as a difference. So thank you very much. Take care.